question and answer. Things that someone can ask you or you can ask someone, and I have the answers for you, get the answers for you so that you don't freak out when someone asks you. But we only did 20 of them. We only did 20 of them. The first one was greetings. We did on greetings, and the second one was on planning. So today we are going to continue with the third, fourth, and fifth. The third is interests or hobbies. We are going to know how you can call hobbies or interests in Swahili, and some questions that you can get from interest and hobby people asking you, or questions that you can ask someone on interests and hobbies. Another one is going to be around the house. How you can tell someone to help you, how you can tell someone maybe to close the door, to open the door, okay? Those are the things that we are going to do. And then the fifth one is going to be job or work. At work or at the job. Some things that you can ask someone about their job, or that someone can ask you about his, or someone that can ask you about your job, okay? Don't freak out when someone asks you on that. And then finally, you're going to have a bonus of 5 things. For example, let's say when you are having a teacher in class, let's say it's an online class, you're having a class. What are some of the things that you need to have? For example, excusing yourself. Samahani, nataka kufanya kitu, narudi. Sorry, I want to do something, I'm coming back. So those are some of the bonus things that you're going to get at the end of the video. And apart from that, we're going to do our hadithi. In the last video, we did a hadithi on haba na haba hujaza kibaba. Okay? A small quantity and a small quantity can make a big quantity. Okay? And today too, we are going to do another hadithi about haba na haba hujaza kibaba, so that you can do a haba na haba hujaza kibaba hadithi for the 2 videos to finish, because they were 50 items and we did 20. Today we are doing 30 and haba na haba hujaza kibaba hadithi. But in the hadithi we are going to do about mchwa na panzi. Mchwa na panzi. Mchwa is an ant and panzi is a grasshopper. Okay? Wait to hear the hadithi so that you can improve your listening skills. You can compliment yourself if you can understand the Swahili. Okay? And that is what you are going to get in this video generally. And without further ado, let's start. So, we are starting with interests or hobby. First, how do we say interest or a hobby? We don't have an exact word that says this is hobby, this is interest in Swahili. We usually use the verb penda, but now we twist it. For example, we usually say kitu nikipendacho, something that I like. But realize that we have used ki, an object infix, and cho as suffix. Kitu nikipendacho. So again, it depends with the numbers. Watch out for the video on hobbies and interests, how to form things that you like in all the numbers. For example, the person I like, the house I like, mtu nimpendaye, nyumba nipendayo. So there are differences because of the numbers. So back again, kitu nikipendacho, something that I like the most. Kitu nikipendacho. So that is the same as saying hobby in Swahili. For example, someone can ask you, unapenda kufanya nini wakati wako wa ziada? Unapenda kufanya nini wakati wako wa ziada? What do you like doing in your free time? Mimi napenda kusoma, kutazama runinga na kucheza mchezo wowote ambao uko tu. Na wewe je? Okay. I like reading, watching TV, and just playing any game that is around. What about you? Remember, na wewe je is a very, very good thing that you need to know, because it gives the other person the question. Okay, so you are saying unapenda kusoma, kucheza, then someone asks, umekuwa ukifanya hivyo kwa muda gani? Umekuwa ukifanya hivyo kwa muda gani? For how long have you been doing that? And then you say, nadhani ni miaka 6 sasa, nadhani ni miaka 6 sasa.
By the way, how do you say I guess in Swahili? You say nadhani. That's why we have nadhani and kufikiri. They mean I think, but kudhani is actually to guess. Kufikiri is what you are, I think. Okay? So nafikiri miaka 6 hivi. I think it's almost 6 years, but that means you are guessing, you are not sure. Okay? And another question can come up. Nini kilikufanya uanze kufanya hivi? Nini kilikufanya uanze kufanya hivi? What made you to start doing those things? What made you to start doing those things? Hakuna. Napenda tu kusoma, kuwa mbunifu na kucheza wakati ambapo sina kitu cha kufanya. Hakuna. Nothing. I just like reading. Kuwa mbunifu. I just like reading. Okay? And then they can ask, oh, hiyo ni poa. Ungependa kujaribu kitu kipya? Would you like to try something new? Ndio, bila shaka. Ndio, bila shaka. Nikipata mtu ambaye atanifunza kitu kipya cha kufanya, nitafanya. Sure. If I get someone who can teach me something new to do, I'm going to do it. And then, unapenda kufanya nini? Unapenda kufanya nini? So, unapenda kufanya nini? Na unapenda kufanya nini wakati wako wa ziada are almost this. It is almost the same question, because unapenda kufanya nini? What do you like to do? And unapenda kufanya nini wakati wako wa ziada? What do you like doing in your extra time? Unapenda kufanya nini? Kama nilivyosema, something you need to note, especially if you are advancing, you are there at the intermediate level. Kama nilivyosema, as I say, napenda kusoma, kutazama runinga na kucheza mchezo wote ambao uko karibu. Kama nilivyosema, okay? And then, since you said you liked reading, someone can ask, oh, kusoma kuna kufanya ujisikie vipi? Kusoma kuna kufanya ujisikie vipi? Kusoma kuna nifanya nifurahie na nikuwe mbunifu, kwa sababu najifunza mambo mapya kila wakati ninaposoma. Vizuri sana. Now, let's say someone has been asking you questions, and then you mentioned a skill, and then they ask you, maybe you say, napenda kushona, najua kushona. Kushona is to knit. Like using the thread. Napenda kushona. Then someone can say, oh, ulijifunzaje kufanya hivyo? How did you learn to do that? Nilienda tu kwenye YouTube nikaangalia video na nikajifunza, kwa sababu mimi napenda sana kushona. Haikuwa kazi ngumu kwangu kujifunza kutumia YouTube. Oh, hicho ni kitu poa. And then someone can, ushawaiona filamu ya Lion King? Ushawaiona filamu ya Lion King? Ndio, nimeshaona hiyo filamu tayari. Ni filamu nzuri sana, naipenda. Ushawahi kusoma kitabu cha hadithi cha Kiswahili? Ushawahi kusoma kitabu cha hadithi cha Kiswahili? Ndio, nadhani kitabu cha hadithi cha Kiswahili kinasaidia mtu katika kuongezea maneno yake, kuongezea unakuwa na vitu vingi vya kusema, kwa sababu kitabu cha hadithi kina maneno mengi ndani yake, si ndio? Sasa utajua vitu vingi vya kusema, na hata kama wewe ndio unajifunza Kiswahili, utaweza kuongea Kiswahili vizuri. Ndio maana napenda kusoma vitabu vya hadithi vya Kiswahili. And then someone can say, oh, nadhani ningependa kujifunza kushona. Unaweza kunifunza? Nadhani ningependa kujifunza kushona. Unaweza kunifunza?
I think I would like to learn how to knit. Can you teach me? Ndio, bila shaka. Nikiona wakati wowote wa ziada nitakufunza kushona. Okay, so those questions that I'm giving you, you can add on some. For example, with kushona, you can add maybe kufunza, add your favorite skills. I'm just giving you questions for you to have clues and not to freak out when it comes to a time that someone is asking you something. Questions about the household. For example, not for example, let's start with the first question. Tafadhali funga mlango. Please close the door. Tafadhali funga mlango. Of course, you can just say funga mlango, close the door. But you can politely say tafadhali funga mlango. Or tafadhali funga dirisha. Tafadhali funga dirisha. Or tafadhali ondoa vitu mezani. Remove things on the table. Tafadhali ondoa vitu mezani. The word tafadhali is you can use it all the time to show that you are requesting, okay? You are requesting something. Another one you can say, unaweza kunisaidia kufanya kitu? Can you help me do something? Unaweza kunisaidia kufanya kitu? Ndio, bila shaka. Unataka nikusaidie kufanya nini? Good, good. And then let's say you are your eyes are not good, like maybe you are short-sighted and you are working on something on your computer, but you can't see something clearly, and you remember, oh, I have eyeglasses but you can't see them, and you ask, miwani yangu iko wapi? Umenionea miwani yangu? Umeona miwani yangu? Did you see my glasses? Did you see my glasses? Nadhani niliona juu ya meza jana jioni. I think I saw them on top of the table yesterday night. Ulikagua friji vizuri kabla ya kwenda kununua vitu vingine? Ulikagua friji vizuri kabla ya kwenda kununua vitu vingine? Did you check the fridge properly before going to buy other things? Okay, kukagua is almost related with kuchagua, but it is different. So kukagua is to search, like to search something thoroughly. I know kutafuta is to search, but kukagua is to search thoroughly. Like for example, ulikagua fridge, like did you search thoroughly in the fridge and see that you needed this thing was not enough before you went to buy whatever you were going to buy? Then if you want someone to pass you something, for example, you can tell them, tafadhali nipatie hiyo chumvi. Tafadhali nipatie hiyo chumvi. Please pass me that salt. Chumvi is salt. Please pass me that salt. And before we go on, I want to give you a Swahili phrasal verb. Kuongezea chumvi. Kuongezea chumvi means to add salt. To add salt literally. But that means to add things on to add bad words or bad things on what someone else said so that they can look bad. Okay, so that's just like gossip, but it's to add something bad on what someone else said so that you can make them look bad. Uliangalia barua yako ya pepe leo? Uliangalia barua yako ya pepe leo? Barua pepe is an email. So did you check your email today? Ndio, nimeiangalia dakika chache zilizopita. Yes, I've checked it few minutes ago. Yes. Uliangalia barua yako pepe leo? If you have, let's say, if you are rearing animals, you can someone can ask, umeshawalisha mifugo wote? Mifugo are domestic animals. Umeshawalisha mifugo wote? Ndio, kila kitu kiko sawa. Yeah, everything is okay. Ni wakati wa kula, sio? You can surprise people with that at home. When it's time to eat, tell them, ni wakati wa kula, sio? It's time to eat, right? Ndio, ni wakati wa kula, twendeni tukakule. Yes, it's time for eating, let's go and eat. Let's go and eat. Someone can ask,
This is the household. We are talking about the household. Ungependa kufua nguo au kuosha vyombo? Would you like to do laundry or to do the dishes? Ungependa kufua nguo au kuosha vyombo? Afadhali nioshe vyombo. Afadhali nioshe vyombo. Wewe nenda ufue nguo. It's better I wash the dishes. You go and do the laundry. Then another thing, kwani ni lazima? Is it a must? For example, let's say you were supposed to do something but you are not able to, and then you feel bad, you tell someone, and then that person, or if someone tells you, can tell them, kwani ni lazima? Was it a must? That means it was not a must. You can do it another day, or maybe tomorrow, or maybe another time. Okay? Kwani ni lazima? Unaweza kupumzika kidogo, uendelee na kazi yako siku ijayo. Another thing is, at night you can tell someone, zima taa tafadhali. Zima taa tafadhali. Please switch off the light. Or you can just say zima taa, or tafadhali zima taa. Sawa, nipe dakika moja, naenda kuzima. Okay, now let's go to our last category, which is job or work. Job or work. So, which question can you find around job or work? Like, which question can someone ask you, or which questions can you ask someone about job or work? For example, mradi unaendeleaje? How is the project doing? Okay, if you note, this one, kuendeleaje, it is coming from greetings, like unaendeleaje, unaendeleaje. But remember, it depends with the noun. So when you say mradi unaendeleaje, you mean how is the project going? Mradi iko sawa, kila kitu kiko sawa. Asante. Na kazini kwenu mnafanya kitu chochote cha kufurahisha? Kazini kwenu mnafanya kitu chochote cha kufurahisha? Do you do anything interesting at your job? Ndio, napenda sana kazi yangu. Tunafanya vitu vingi sana vya kufurahisha. Yes, I really like my job. We do a lot of things that are fun. Yeah. Na wewe hufanya nini siku hizi? Maybe if you talk to someone and then you tell them you are not going at work at the moment, then they ask you, oh, wewe hufanya nini siku hizi? What do you do nowadays? Siku hizi mimi husoma sana vitabu, kutembelea rafiki zangu na kukaa tu na familia. Nowadays, I read lots of books, I visit my friends, and I stay with my family. Just stay with my family. Okay? Kazi yako ya ndoto ni ipi? This one might sound strange because people will rarely ask you this way, but if someone doesn't know how to speak English completely, this is how they are going to ask you. Kazi yako ya ndoto ni ipi? What is your dream job, or which is your dream job? By the way, you can go and check the Swahili live that I did on P, the suffix P, so that you can understand it better. Why do we say vipi, kivipi, lipi, instead of just using gani? Okay, that was one of the questions that I was asked. So, kazi yako ya ndoto ni ipi? Tangu niwe mdogo nimetaka kuwa mwalimu, na sasa hivi mimi ni mwalimu. Since I was young, I wanted to be a teacher, and right now I am a teacher. Okay? Ninatafuta kazi mpya. Kampuni yenu inaajiri watu. I'm looking for a new job. Is your company hiring? Kwa sasa sidhani, lakini nikisikia kitu chochote nitakuambia. For now, I don't think so. But if I hear anything, I'm going to tell you. I am going to tell you. And then, una uzoefu gani kazini? This is also strange for someone to use uzoefu. But again, if someone doesn't know English and an English word of uzoefu, they are going to use uzoefu. Uzoefu is work experience, actually.
So, una uzoefu gani kazini? Which or what work experience do you have? You can say, nimekuwa mwalimu kwa miaka kadhaa sasa, naweza kuongea na wanafunzi, naweza kuwatengenezea kazi zao za ziada, na nafurahi sana. I've been a teacher for a while. I can deal with students, I can make them their assignments, and I'm happy. And what if someone asks you, na ni nini hupendi katika kazi yako? What don't you like in your job or work? Siwezi sema sipendi, lakini napenda kufanya vitu vingi sana katika kazi yangu. I wouldn't say that I don't like to, but I like doing a lot of work at my job. I like doing a lot of things at my job. Na unapenda kufanya kazi ya mkono au kazi ya ofisi? Do you like doing manual work or office work? Mimi nitasema tu naweza fanya kazi yoyote. I just say I can do anything, any work. I can do any work. And lastly, umefanya kazi katika sekta ya elimu kwa muda gani? For example, if you say mimi ni mwalimu, someone can ask you, umefanya kazi katika sekta ya elimu kwa muda gani? For how long have you been working under the education umbrella, sekta ya elimu? You can say, nimekuwa katika sekta ya elimu kwa miaka kadhaa sasa. Sikumbuki ni miaka mingapi, lakini najua ni miaka kadhaa sasa. I've been working under the umbrella of education for a while now. I don't remember for how long, but it's for a while. Okay, so that is our 50th point. Now let's go to the bonus that I told you. So bonuses are sentences to use to excuse yourself online or offline, as long as you are in contact with someone. For example, samahani, naomba kuondoka sasa. Or you can just say, naondoka sasa. That can be rude but straightforward. Naondoka sasa, I'm leaving. Or you can just say, samahani, naomba kuondoka sasa. Sorry, I asked to leave now. I asked to leave now. Imekuwa vizuri sana kuongea nawe. Imekuwa vizuri sana kuongea nawe. Imekuwa vizuri sana kuongea nawe. Tuonane tena Mungu akipenda. Kwaheri. Imekuwa vizuri sana kuongea nawe. Tuonane tena Mungu akipenda. It's been so nice talking to you. Let's see each other, God willing. Bye. And then, how do you say this in Swahili? How do you say blah 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 in Swahili? Unasemaje? For example, let's use book. Unasemaje book kwa Kiswahili? Unasemaje book kwa Kiswahili? How do you say book in Kiswahili? Tafadhali niongeleshe kwa Kiswahili. Najifunza Kiswahili kwa sasa. Asante. So when you are speaking to someone and they change because maybe they think your Swahili is not good enough, they change to English. Just tell them, tafadhali niongeleshe kwa Kiswahili. Nasoma Kiswahili kwa sasa, or najifunza Kiswahili kwa sasa. Asante. Please speak to me in Swahili. I'm learning Swahili at the moment. Thank you. And there are some people who are going to understand. If someone doesn't understand, just let them be. Okay? And then we go to hadithi. Hadithi njoo. Hadithi. Hadithi ya leo ni haba na haba hujaza kibaba. Little by little brings a big amount. Okay? And as I said, we are going to talk about panzi na mchwa. Panzi is a grasshopper, mchwa is an ant. An ant and a grasshopper, panzi na mchwa. Zamani za kale, long time ago, sorry, translated that. Let me start again. Zamani za kale, paliondokea rafiki wawili, panzi na mchwa. Panzi na mchwa. Panzi alipenda sana kucheza nje, kukula tu kila kitu ambacho angekula afu anaenda kulala. Naye mchwa alipenda sana kujipanga na kupanga siku zake ambazo zinafuata.
Sasa yeye alikuwa anaenda anakula, alafu anachukua chakula ambacho kimebaki anaweka. Hata chakula chake kilipokuwa kidogo sana, alihakikisha anakula kidogo anaweka, kwa sababu alielewa kuwa haba na haba hujaza kibaba. Siku ziliendelea, miaka ikasonga na ikasonga. Siku moja kulikuwa na ukame katika hilo eneo lao. Panzi alienda kwa rafiki yake Mchwa akamuuliza, Mchwa, nafaa kufanya nini jameni? Kuna ukame na sijui nitakula nini. Nimejaribu kwenda kuangalia matawi yamekauka. Nimejaribu kuangalia chakula ambacho watu wamepanda, au binadamu wamepanda, hakuna. Kuna ukame sana. Nashindwa nitakula nini? Nitafanya nini? Mchwa akamwambia, rafiki yangu Panzi, unakumbuka kitambo nilikuambia badala ya kwenda kucheza na kukula tu kwa kila siku na kurudi ufikiri kuhusu siku nyingine, nilikuambia jaribu kujipanga. Panga siku yako, weka kitu kidogo kidogo kila siku na kitakusaidia. Sasa mimi leo sina jinsi yote ambayo naweza kukusaidia. Sawa sawa rafiki yangu, samahani sana, lakini naomba uondoke nyumbani kwangu. Haya, Panzi akasema sawa basi, acha niondoke, nitaenda kutafuta tu chakula na nikule kama kawaida, hata kama kuna ukame. Mchwa akasema sawa basi, lakini Mchwa alikuwa ameweka chakula kimejaa. Sasa yeye hata kama kulikuwa na ukame, hakusumbuliwa na kitu chochote kwa sababu alikuwa na chakula hapo. Baada ya miezi michache, Panzi alikufa kwa sababu ya ukame. Kulikuwa na janga la njaa, kulikuwa na njaa kubwa sana. Mchwa akaenda akasema, nilimwambia rafiki yangu nakamzika. Lakini naye aliendelea kufurahia maisha, akakula chakula, anakula, anafanya kila kitu ambacho anataka, lakini chakula bado kiko hapo. Ukame haukumtisha na kitu chochote. Na sasa hapo tunajifunza haba na haba hujaza kibaba. Kama unajifunza Kiswahili, soma Kiswahili kidogo kidogo kila siku. Usiseme nitasoma mwisho wa wiki, nitasoma weekendi baada ya kazi, nitasoma vitu vingi bla bla bla. Soma kitu kidogo kidogo kila siku. Na siku inapoenda, siku zinavyoendelea kuongezeka, utakuwa unajua vitu vingi. Unaendelea kujua vitu vingi kidogo kidogo, haba na haba hujaza kibaba. Asante sana kwa kutazama video hii. Thank you so much for watching this video. I hope you have understood something. I hope the story has been helpful and the video that I have given you has been helpful. Don't forget to like, share and subscribe and comment.